Good morning. We are group number one, and my name is Tony Tom. So the topic I've been assigned is sources of funds. So there are three type of sources of funds: debt financing, equity financing, and government and institutional financing. So let's take it one by one. Debt financing involves borrowing funds that must be repaid over time with interest. The lenders provide fund in exchange for promise of repayment plus interest. സോ ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. സോ അത് നമുക്ക് ഒരു റിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അതല്ലാതെ തന്നെ പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ. സോ അതും വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ്. Okay, then when we go to equity financing, equity financing involves raising fund by selling ownership shares in the company. Investors also provide equity capital, become partial owners, and share in the company's profit and losses. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവർ ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കമ്പനീൻ്റെ റിട്ടേൺ, ഡെപ്റ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി എത്ര സേഫ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെൽത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് വെൻ വി കമ്പയർ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി. When we go to government and institutional financing, grants, subsidies, and tax credits are given, and also development banks, institutions that provide loans and support to business for economic development projects. Okay, let's continue. The topic assigned to me is short-term finance, the finance that should be managed within 1 year. Okay, let's discuss some of the techniques that is used to manage short-term finance. The first technique is short-term loans. Loans from commercial banks specially designed to meet short-term finance needs. അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് നീഡ്സ്, അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം ഫിനാൻസ്, അതായത് 12 മാസത്തിന് താഴെ നമുക്ക് വേണ്ട നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ലോൺ എടുക്കും. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളാട്രൽ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തനസ്. കൊളാട്രൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ടു പ്ലാൻ ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ്, സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്നും കൂടുതൽ സെക്യൂറുമായിട്ടുള്ള ലോണുകൾ കിട്ടും. രണ്ടാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ലോണാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് കൂട്ടാനുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ദ സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് സപ്ലയർ ക്രെഡിറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറ്റ് ബുക്ക് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റാണ് സപ്ലയർ ക്രെഡിറ്റ്. എക്സ്റ്റെൻഡിങ് പേയ്മെന്റ് ടൈംസ് വിത്ത് സപ്ലയർ, allowing the companies to receive goods or service now and pay for them later. This is often one of the most accessible form for the short-term financing. The next technique is promissory note. Short-term unsecured debt instruments issued by a large corporations to raise capital. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ട്, റീറ്റെയിലർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലറിന് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കും, പകരം റീറ്റെയിലർ നമ്മൾ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ പൈസ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഈ സമയത്ത് ഈ പൈസ ഇല്ലാത്തതിന് പകരം ഇവരൊരു പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. And this is highly liquidable, and we can factor it with other sources such as banks, factoring companies, etc. They typically mature in 1 to 270 days. Actually, ഈ പ്രോമിസ് നോട്ട്സ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിന് സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഒന്നും ആസ് പെർ എനി ലോസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ റിവോൾവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്. ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് pre-approved credit lines from banks that allow business to borrow to a specified limit as needed. Interest is usually paid on this amount borrowed. The next technique is factoring. Selling accounts receivable to a third party at a discount to receive immediate cash. The factor assumes the risk of collecting payments on customers. ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രോമിസറി നോട്ട് കിട്ടും. ഈ പ്രോമിസറി നോട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൊടുക്കും. ഈ തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മൾ വിളിക്കണം ഫാക്ടർ. ഈ ഫാക്ടറിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോമിസറി നോട്ട്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഈ ചെക്ക് ആൻഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഹൈലി ലിക്വിഡബിൾ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂർഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. പോസ്റ്റ്പോണിംഗ് ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ എക്സ്പെൻസ് സച്ച് ആസ് ടാക്സസ് ഓർ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ടു എ ലേറ്റർ ഡേറ്റ് വൈൽ യൂസിംഗ് ദ ഫണ്ട്സ് ഫോർ അതർ ഷോർട്ട് ടൈം നീഡ്സ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പേയ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ നീട്ടുകയും അതിനുശേഷം അത് പേ ചെയ്യും. അതുവഴി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം നീഡ്സ്
ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അക്വർ ലയബിലിറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ഫിനാൻസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്, അതായത് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്. Allowing a company to withdraw more money than it has in its accounts up to specified limits. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഓൺ ദ ഓവർഡ്രാൻ എമൗണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ 1,00,000 രൂപയുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇതിനിടെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് പറയും, മേ ബി ഇറ്റ്സ് 2 lakh or 2.5 lakhs. ഈ എമൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is mainly a service provided by the banks, and interest is an expense which should be charged on that overdrawn amount. Next technique is money market instrument. Investing surplus funds in highly liquid and short-term securities such as treasury bills, commercial papers, or certificates of deposit to earn returns while maintaining liquidity. അതായത് ട്രഷറി ബിൽസ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇത് 3 ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ്. ഇവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിക്കായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഒരു 500 rupees ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് മെച്ചൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 600 rupees വരും. ഈ 100 rupees നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രഷറി ബിൽസ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ്. അതായത് ഇതിനൊരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് മേടിക്കാനും ബൈ ചെയ്യാനും സെല് ചെയ്യാനും കുറെ ആൾക്കാരുള്ള കാരണം ഇത് ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആണ്. That's all for short-term finance. Let's continue with next topic for the next person. Long-term financing. Long-term financing have two types: equity financing and debt financing. Equity financing. Equity financing, issuing shares, venture capital, private equity. Issuing shares means selling a part of the company to investors by offering shares privately or through an initial public offering, allowing them to become partial owners. Next one is venture capital. Venture capital involves funding provided by specialized firms to high growth startups in return for ownership stakes. This investment aims to support business growth and innovations, with the venture capital firm sharing in the success of the company. Next one is private equity. Private equity refers to investment made by institutional investors or private equity firms in privately held companies. This involves substantial capital infusion and strategic advices to enhance the company's performance and value. Next one is debt financing. Debt financing, bank loans, cooperative bonds, convertible bonds. Bank loans. Bank loans are extended by commercial banks to borrowers, secured by collaterals and repaid over a set period with interest, offering access to long-term financing for various needs. Next one is cooperative bonds. Cooperative bonds are debt instruments issued by companies to investors, offering regular interest payment and repayment of the principal amount at the bond's maturity, providing a fixed income source. Then convertible bonds. Convertible bonds are debt securities that grant the option to convert into the issuing company's stocks, containing features of the both debt and equity. Then next one is internal fund. Internal fund has retained earnings, depreciation funds, sale of asset. Retained earnings are the profits kept by a company for internal reinvestment rather than distributing them as dividend to shareholders, aiming to fuel business growth and expansion. Then depreciation funds. Depreciation funds are funds created through setting aside money from depreciation expenses used to replace asset or cover future capital expenditure. The next one is sale of asset. The sale of asset involves selling of assets that are no longer vital to the company's operational in order to generate cash or streamline resources. So our next topic is source of fund for SME sector. SME sector refers to small and medium-sized enterprises, which are businesses with smaller workforces, annual incomes, or asset values. They play a crucial role in global economies, contributing to job creation, innovation, and economic advancement.
Source of fund for SME sector includes equity financing, under that venture capital, investment from venture capital firms seeking high growth potential in SMEs, typically in exchange for equity. Venture capitalists provide SMEs with investment who has high growth potential in exchange for equity. Angel investors, individual investors who provide capital in exchange for equity ownership in early stage or growing SMEs. Angel investors are wealthy persons who provide SMEs with investment at their development stage. Friends and family. This refers to capital contributed by family members or friends in exchange for ownership or profit sharing. Next is debt financing, bank loans. Traditional loans from commercial banks, which may be secured or unsecured depending on the SME's creditworthiness. Commercial banks provide SMEs with bank loans according to their creditworthiness. SMEs having high credit score or high growth potential will be provided with unsecured loans. Microloans, small loans provided by microfinance institutions or community development financial institutions to SMEs, often with flexible terms and lower barriers to access. Small microloans are provided by microfinance institutions to SMEs. They provide small loans with flexible terms. Trade credit. Credit extended by suppliers allowing SMEs to obtain goods or services on credit terms, delaying payment until a later date. Trade credit provides SMEs to acquire goods and services on credit terms, which they are required to pay back until a later date. Lines of credit. Pre-approved credit lines from banks or financial institutions that SMEs can draw upon as needed for working capital or short-term financing. Lines of credit provides SMEs with funds when they are in need and they are required to pay back it after a specific period of time.